Hello and welcome to a very special Adventures in Spanglish. And today we coming to you from beautiful Pismo Beach, California, and we're on the Pacific Ocean. And we have a very special treat for you. We're going to take you from the west coast of America, from the coast of the Pacific, all the way to the Atlantic. We're going to Miami. So just sit back, relax, and enjoy a wonderful trip from Pismo Beach to Miami. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Adventures in Spanglish, Aventuras en Spanglish. Y hoy venimos desde Pismo Beach, California, cerca de Los Ángeles. Y tenemos un episodio muy especial para ustedes hoy porque los vamos a llevar de la costa oeste de California a la costa atlántica, porque los vamos a llevar con nosotros a Miami. Así que relájense y acompáñenos de Pismo Beach a Miami Beach. Chao. Exótica. Exótica. Enter the world of Exótica. We're at the American Airlines lounge, and pretty soon we'll be boarding our flight to Miami. And let's check out what's available in the lounge, American Airlines lounge, for food and drink. Come with us. Hola, estamos en el lounge de American Airlines y pronto estaremos abordando nuestro vuelo para Miami. Acompáñanos a ver qué tipo de servicio hay en el lounge, qué tipo de bebidas y snacks están en el lounge de American Airlines. One of the services of the American Airlines lounge is a shower. You can actually have a shower. I probably need one because it's very hot in LA right now and we've been walking around all day, but I'm not sure if we have time before the flight. Uno de los servicios que ofrecen aquí en el lounge de American Airlines es duchas, servicio de duchas. Pero yo probablemente necesito una ducha porque hace mucho calor hoy en Los Ángeles y hemos estado caminando todo el día. Pero creo que no vamos a tener tiempo de ducharnos antes del vuelo.
Back, and we made the pilgrimage out to the suburb of Doral in Miami. And why are we in Doral? Well, we're here because Doral is the location of the only little Venezuela in the world. There's so many Venezuelans that moved to South Florida, and they're all here in Doral. And we're right outside an arepa restaurant called Sabor Venezolano. And the arepa restaurant is right next door to a liquor store that sells Venezuelan rum, and this is one of the best rums in the world, Pampero. And next door, we'll show you in a second the B-roll, there's a supermarket that sells Venezuelan, all kinds of Venezuelan food, flour to make arepas, etc. And now we're waiting for our arepas and cachapa. We're going to try traditional Venezuelan food, which is an arepa, which is a corn bread filled with whatever you want, and cachapa. Ahora en español. Hemos hecho el peregrinaje hasta Doral, porque queda bastante lejos de Miami Beach, pero nos venimos hasta acá porque este es el sitio donde se han mudado miles de venezolanos y han creado una Little Venezuela, una mini Venezuela. Y estamos aquí afuera de restaurante, una arepera llamado Sabor Venezolano, donde venden arepas y cachapas y otras comidas venezolanas. Y justo al lado hay una licorería que venden ron venezolano y también cerveza venezolana. Y al lado hay un supermercado, se llama Sabores Market, donde venden comida venezolana típica, como la harina para hacer las arepas y las cachapas también. Así que y tequeño también es el favorito de mi viajante acompañado, los tequeños. No nos olvidemos de los tequeños. Guaquinito, como padre a su hijo. You don't have to be afraid, you will learn from my mistakes. But if you want to be a man, learn the moves of the devil's dance. A Elenita, como padre a su hija. The world is full of evil, people will deceive you. So take this truth by the hand and learn the moves of the devil's dance. So we made it to Miami Beach, and we're at the famous Hotel Nacional, the beautiful Art Deco hotel, first opened in 1939.
Hola amigos, así que hemos llegado a South Beach. Estamos aquí en el Hotel Nacional, un hotel de Art Deco, estilo Art Deco, bellísimo, que abrió sus puertas por primera vez en 1939. Se lo digo a mis niños, como padre soy testigo. Keep your heart inside your chest. Never tell, just let them guess. And we are back. We are here at beautiful Marathon Key, more or less in halfway down between Key Largo and Key West. And we've stopped here because it's absolutely stunning. There's pelicans, there's parrotfish in there, and they have a beautiful little waterfront restaurant with a palapa roof. And basically, we want to stop here to let you guys know where we went yesterday. We had an amazing day out in the Everglades with the Gators. So check out the gator photos. And we saw gators, we saw snapping turtles, and also all kinds of birds. And the Everglades are amazing. We're going to go back there tomorrow. So we're going to go to a different area of the Everglades to see if we see more gators, so stay tuned. And basically we're heading to Key West, one of the most historical cities in America. Hemingway used to live there. Harry Truman had a house as well. So we're gonna continue to explore the beautiful Florida Keys and catch up with you guys when we arrive to Key West. Español, bienvenidos al bellísimo Cayo de Maratón. Y el Cayo de Maratón está aproximadamente a medio camino entre Cayo Largo y Cayo West, Key West. Y nos paramos acá porque es un puerto bellísimo con pelícanos, y hay un restaurante en el agua que se pueden ver los peces nadando. Así que es un lugar espectacular. Y nos paramos acá para hablar con ustedes, para decirles dónde estuvimos ayer. Ayer fuimos a los Everglades. Los Everglades son un pantano que domina el sur de la península de Florida y está lleno de lagartos y cocodrilos. Así que chequen las fotos de los cocodrilos que tomamos ayer, también de tortugas y varias aves exóticas. Y ahorita vamos en camino a Key West, que es el final de los cayos. Y Key West es el punto más sureño de los Estados Unidos, del Estados Unidos continental. Está a pocas millas de Cuba. Está más cerca de Cuba que de Miami. Así que si se puede ir en barco de Key West a Cuba, se llega muy rápido. Mucho más rápido que manejando hasta Miami. Y mañana vamos a ir a otra parte de los Everglades, la parte norte de los Everglades, donde vamos a ver si conseguimos más lagartos y cocodrilos. Así que acompáñenos para Key West, el sitio más sureño de Estados Unidos, y mañana vamos a los Everglades para ver más cocodrilos. Chao. Hi, and one thing about Key West is that Key West is actually the southernmost point in the continental United States. Key West is only a very few miles from Cuba. It's actually closer to take a boat from Key West to Cuba than it is for us to drive from Key West back to Miami. It'll take us longer to drive to Miami than it'll take someone on a speedboat to get from Key West to Cuba. So we're gonna check all that out. They actually have a monument right there at the southernmost tip of the United States. So come with us, let's check out Key West. We're coming at you here from beautiful Marathon Key, and the pelicans want to say hello. You don't have to be afraid, you will learn from my mistakes. But if you want to be a man, learn the moves of the devil's dance.
hija, como padre a su hija. The world is full of evil, people will deceive you. So take this truth by the hand and learn the moves of the devil's dance. A mis niños, como padre soy testigo. Keep your heart inside your chest, never tell, just let them guess. Take this truth by the hand, learn the moves of the devil's dance. De lo malo en la vida nadie se escapa, ni el rey ni el papa, la mujer más guapa. En el closet mío hay un esqueleto que ha pegado los carros, que ha faltado respeto. De lo malo en la vida nadie se escapa, ni el rey ni el papa, la mujer más guapa. Si este es el mundo que te he traído, olvídate de mí y déjate del nido. De lo malo en la vida nadie se escapa, ni el rey ni el papa, la mujer más guapa. Este es el mundo del papelito, llévalo contigo a cada sitio. De lo malo en la vida nadie se escapa, ni el rey ni el papa, la mujer más guapa. La vida trae luz como oscuridad, esa copa siempre hay que tomar. De lo malo en la vida nadie se escapa, ni el rey ni el papa, la mujer más guapa. Este país hay papelito, llévalo contigo a cada sitio. I'm holding here a tiny bit of Margarita Island in my hand.
I'm sitting right outside Gelateria 4D in Doral, Miami. And for those of you that don't know, the original 4D Gelateria is in Margarita Island in a country called Venezuela. And these guys, 4D is for the four Dominican brothers who are Italian immigrants that came to Margarita Island and opened a beautiful gelateria that became an iconic meeting place. And here reports that their gelato here in Miami is exactly the same as the gelato that you remember from 4D in Margarita Island. I just ordered the strawberry and stracciatella, and I tell you, because I spent many hours in this place when I was in high school, it's exactly the same recipe, and this is 30 years later. That's pretty amazing for a restaurant, especially in when you open it in a different country. So kudos to 4D Gelateria, and kudos for a small piece of Margarita Island in my hand. Hopefully, sometime soon we could be enjoying the real deal back in Margarita, and the original 4D in Port Lamar, which I'm told is still running. So 30 years later, that place is still running. So I have to say, their place in Miami, the recipe is still the same. So cheers to them. Salud. Ahora en español, bienvenidos a la heladería 4D en Doral, Miami. Y les vengo a reportar que aquí en mis manos hay un pedazo de la isla de Margarita, porque la heladería 4D es originaria de Port Lamar, la isla de Margarita. 4D significa los cuatro hermanos Domenico, y ellos abrieron una heladería icónica en Port Lamar, isla de Margarita, hace más de 30 años. Y vengo a reportarles de que la receta no ha cambiado. Yo he pedido stracciatella y fresa, y sabe exactamente como sabe o sabía en la heladería 4D en la isla de Margarita, por la mar. Y yo lo sé porque pasé mucho tiempo en la 4D original en Margarita. Y también venden pequeños, chicha y muchas otras comidas venezolanas. Así que si están en Miami algún día, pasen por acá y esperemos que pronto podemos estar en la original, que me avisan que todavía existe en Port Lamar, la heladería 4D. Así que pronto esperemos poder visitar la original en la isla de Margarita, 4D. And we're back. We made it back to California, to beautiful Pacifica, California. And we're sitting outside perhaps the most famous Taco Bell in the world. It's right here in Pacifica, California. It's in that hut back here behind me. Check out this video that I made. The link is below, about this famous Taco Bell. It's right on the sand, and they sell beer, and it's just basically the most happening Taco Bell on planet Earth, and it's right here in Pacifica,
California, and it's a beautiful foggy day with a nice rough ocean. Big contrast with the quiet blue transparent sea in the down in the Gulf of Mexico in the Atlantic in Florida. Y estamos de vuelta acá en Pacífica, California. Y estamos justo al frente de esa casita que ven ahí atrás. Es muy famosa. Es el Taco Bell más famoso del mundo. No solo de América, sino del mundo. Es un Taco Bell que está en toda la arena y además venden cerveza. Y hoy es un día bastante nublado, hay mucha neblina y el mar está muy oleado y es un contraste muy grande con las playas del Golfo de México y del Atlántico que vimos en Miami, que eran unas playas transparentes, unas playas muy calmas. En cambio acá el mar está muy oleado, como se puede observar. So we made it back to California. We hope you enjoyed us taking you guys with us to Miami and Florida and the Keys and back here again to beautiful California near San Francisco. And if you want to get some prints of the beautiful flamingos and the crocodiles, then go to maxmilano.com. Where you can basically send me an email or contact me through maxmilano.com, and we'll be able to ship you any print of the flamingos. Those flamingo photos came out unbelievable. And if you guys are trying to learn English or Spanish, either, I also have a book out that it's in both languages. It's you have the Spanish edition and you have the English edition, and the book is called Daughter of Recoleta in English and Hija de Recoleta in Spanish. You can see the link below. And when you get both editions, then you can read one chapter in English, one chapter in Spanish, and it will help you improve your language skills, whatever it's English or Spanish. And the plot is really good. It's about this Argentinian girl that lives here in San Francisco, goes back home to Buenos Aires. Her parents live in Recoleta neighborhood, and she discovers many things about her family that she didn't know, that perhaps her dad wasn't her real dad, and perhaps her origins are very obscure and very sinister, and then she starts basically investigating her own past, and then she realizes that she could be a daughter of one of these missing Argentinians from the Dirty War from the 70s that were thrown off planes. So it's a exciting thriller, so check it out at maxmilano.com or I'll put the link right here. Así que gracias por venir con nosotros a Florida desde California y de vuelta. Y si quieren obtener algunas de las fotos impresas de los flamingos o de los cocodrilos, vayan a maxmilano.com. Ahí manden un mensaje vía Contact Us allá en maxmilano.com y yo les podré mandar una foto de los cocodrilos, una foto de los los bellísimos flamencos. Y si están aprendiendo inglés o quieren mejorar su inglés, yo también tengo 2 libros, que hay una edición en inglés y una edición en español. Y si leen un capítulo en inglés, un capítulo en español, los va a ayudar a mejorar su idioma y su inglés. Y la novela se llama Hija de Recoleta y es basada en una chica argentina que descubre su pasado. Ella creció en Recoleta, creció como una niña rica y se da cuenta de que tal vez su padre no es su padre y ella tal vez fue una hija de los desaparecidos. Así que chequenlo acá en maxmilano.com. So we say goodbye, give us a like and stay tuned for more adventures in Spanglish. Así que decimos chao, hasta pronto y denos un like y estén atentos para más aventuras en Spanglish.